Power BI desktop, this Power BI desktop, we can implement a complete development activity. Complete development activity like complete development activity like extracting the data from various data sources to Power BI application, extracting the data from various data sources to Power BI application, then implementing data transformations, data modifications or data transformations, then data modifications or data transformations, and then we can implement that data modeling activity, then we can implement that data visualization. Okay, data visualization. These activities we have, these things we have discussed on last session itself. Let's say here we said that one of this Power BI is that standalone application. Let's say standalone application means, let's say these applications we cannot able to access through web. Through web అనేది మనం ఈ అప్లికేషన్స్ అనేది యాక్సెస్ చేయలేము. we cannot able to access through web ద్వారా మనము యాక్సెస్ చేయలేము. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ సెషన్ లో మనం చెప్పినట్లు లెట్స్ సే ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో మనం రెజ్యూమ్ అనేది ప్రిపేర్ చేశాము అంటే రెజ్యూమ్ అనేది మనము వెబ్ ద్వారా షేర్ చేయకపోతే వేరే సిస్టమ్ లో అనేది చూడలేము. అదే మనం ఎవరికైనా షేర్ చేస్తే మాత్రమే చూడగలుగుతాము. సో అదే విధంగా మనకు ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ అనేది వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ కాదు, స్టాండర్డ్ అప్లికేషన్. సో మనం ఈ పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో ఏదైనా డెవలప్ చేసినాము అంటే ఎవరు యాక్సెస్ చేయలేరు. మనకు యాక్సెస్ చేయాలి అంటే మనకు వెబ్ అనేది కావాలి, వెబ్ యాక్సెస్ అనేది కావాలి. సో ఫర్ వెబ్ యాక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, we will use two components. One is that Power BI services. This is the web application, and another thing is that Power BI report server is also web application. Power BI report server is also web application. Power BI services is also web application. Power BI report server is also web application. Okay, let's say this is that Power BI services is that cloud platform. It's under Microsoft. ఇది ఎవరి కంట్రోల్ లో ఉంటుందంటే అండర్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంట్రోల్ లో ఉంటుంది. లెట్స్ సీ they will maintain this Power BI services. This Microsoft people will maintain these Power BI services. Let's see here in these Power BI services we can able to implement, we can able to do sharing the reports and sharing the reports and scheduling the reports, and creating the dashboards. These activities we can able to implement on Power BI services. And these Power BI services, for next point, for these Power BI services every month, for these Power BI services every month they will release one new version. Every month they will release one new version. మనకి పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లో మనకు ఎవ్రీ మంత్, ప్రతి మంత్ ఒక న్యూ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. లెట్స్ సే మీరు ఈ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీకు వెబ్ URL ఏంటి అంటే apps.powerbi.com. apps.powerbi.com.
powerbi.com. So apps.powerbi.com అనేది క్లిక్ చేశారు అంటే మీకు some web page అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. It will ask login credentials. It is not free. Let's say who are that company mail IDs, or university mail IDs, they can able to open. It's a paid version. It's a paid thing. Let's say who are having that company mail IDs and who are having that university mail IDs, those people can able to access this. Let's say here, for practicing point of view, we will provide our institute credentials. Institute credentials అనేది provide చేస్తాము for practicing point of view. Let's say while we are discussing this topic, we're practicing point of view, మేము institute credentials అనేది provide చేస్తాము. So మీరు దీన్ని practice చేసుకోవచ్చు. Okay, let's say now next thing is that this Power BI report server. This Power BI report server is also web application, but it is on-premises environment. On-premises environment Okay, on-premises environment means let's say which we can install on our machine. That softwares we can call it as on-premises softwares. మనం ఏవైతే మనం సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటామో ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏమంటాము అంటే on-premises softwares అంటాము. Okay, let's see here the on-premises softwares. These softwares we can call it as on-premises softwares. Let's see for these on-premises softwares is controlled by us. These softwares never control చేస్తామంటే it's under our control. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ను మెయింటైన్ చేయాలన్నా ఏం చేస్తామంటే it's under our control. మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి కంప్లీట్ గా మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేది మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. Okay, let's say here we can able to implement sharing the reports as well as we can scheduling the reports. Sharing the reports as well as we can able to do scheduling the reports. So scheduling చేస్తాము, sharing చేస్తాము. Scheduling and sharing, two things implementation చేస్తాము. Scheduling and as well as we can able to sharing the reports. Sharing and scheduling చేస్తాము. But here every 3 months once they will release one new version. Every 3 months once they will release one new version. మనకు దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు every 1 month one new version అనేది వస్తుంది. Every 1 month one new version అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ every 3 months one new version అనేది వస్తుంది. ఓకే, పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లో మనకి ఎవ్రీ మంత్ ఒక న్యూ వర్షన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ లో every 3 months once అనేది న్యూ వర్షన్ అనేది రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. దట్ టు in Power BI services we can able to create dashboards. In Power BI report server we cannot able to create. In Power BI report server we cannot able to create dashboards. Report server లో మనం dashboards అనేది క్రియేట్ చేయలేము. పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లో మనము dashboards అనేది క్రియేషన్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు. Okay, it's the major things in dashboard. Power BI services we can perform 3 things.
One is that sharing reports, scheduling reports, and creating reports. Okay, creating dashboards. Okay, in Power BI report server, we can able to do only two things. One is that sharing and scheduling that reports. ఒకటి మనం షేరింగ్ చేస్తాము, రెండు షెడ్యూలింగ్, టూ యాక్టివిటీస్ మాత్రమే చేస్తాము. Let's say except that there is no వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందండి నాది. అవును సార్. Yes, sir. Yes. వాయిస్ క్లారిటీ లేదు సార్. 1 minute. I'm using Wi-Fi only. Now is it fine? Yes sir. Sir, that is fine. Yeah. Yeah. Let's see this Power BI. Next thing is that Power BI data gateways. Before going Power BI data gateways, is there any doubts on these two things? Any doubt on these two things? Is it clear or it's having any doubt? It is clear. Yeah. Okay. Next, we will go to next topic. Power BI data gateways. Power BI data gateways. This Power BI data gateways is a bridge between on-premises data to cloud database. Sir, your voice is sir. Bridge between ఇప్పుడు కూడా రావట్లేదా? ఇప్పుడు ఓకే సార్, ఇంతకు ముందు రాలేదు. Bridge between on-premises data source to cloud environment. Cloud to on-premises bridge గా వర్క్ చేస్తుంది. It's a bridge between on-premises data source to cloud environment. Okay, let's say why we need this data gateways, why we need to install this data gateways means, let's say whenever we want to get updated information to services or our reports, services which is available on services, then for that we will use this data gateways. Let's see, we will see that detailed point of view with the paint diagram. Let's say now I'm taking one Power BI desktop. Okay, this Arjun. Variations ఉన్నాయి. Sorry, మీ వాయిస్ లో కొంచెం వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. అనిపిస్తుంది కొంచెం చాలా స్లోగా వస్తుంది. It's not audible clearly. చాలా వేరియేషన్ వస్తుంది, మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ స్లో అయిపోతుంది. 1 minute, I can use the mobile data. Now is it okay, Andy? ఇప్పుడు ఓకేనా? Okay, sir. Okay. Let's say, yeah. Let's say in Power BI desktop, assume this is Power BI desktop. In Power BI desktop, I'm developing one report. In Power BI desktop, I'm developing one report. Let's say that is a.pbix file. It means to say for Power BI file extension would be PBIX. For Power BI file extension would be PBX. Let's say while sure. Hello. Yeah. Hello.
బ్రో కొంచెం మైక్ మీ వాయిస్ చాలా స్లోగా ఉంది లైక్ ఓకే అండి, ఇప్పుడు ఓకేనా? వెరీ లో పీపుల్ చెక్ మీది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి సౌండ్, ఐ మీన్ వాల్యూమ్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉందన్న. చెక్ చేయండి. దూరంలో పెట్టి మాట్లాడితే ఎలా వస్తుంది? ఓకే, గివ్ మీ 1 minute, I will rejoin. Sure. ఇప్పుడు ఓకేనా అండి? Is it fine now? Yes. Yes. It's clear now. Yeah, okay. Let's say now I am developing one report. Let's see now what is the use of data gateway, that we will see detailed point of view. Okay, see here, let's say I'm developing one report on Power BI desktop. Let's say that is a.pbix. It's a a.pbix I'm mentioning means it mean to say for Power BI file the extension would be pbix. For Power BI file extension would be pbix. Let's say now I'm developing this report. Let's say for this report, assume the source is SQL Server. It means to say for implementing we need some data, right? We need some data, right? That database is that SQL Server. That database is that SQL Server. SQL Server నుంచి డేటాను అనేది ఫెచ్ చేసుకొని రిపోర్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నాం. ఆ రిపోర్ట్ ఏంటి అంటే a.pbix ఫైల్. a.pbix ఫైల్ అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు. ఓకే, a.pbix file implementation చేశారు. Once the report development has been completed, for end user accessing point of view, we have published that report on cloud environment. Let's say this report for end user accessing point of view, I have published that report on Power BI services. మనము end user accessing కోసం ఏం చేశాను అంటే ఆ రిపోర్ట్ వచ్చేసి పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ లో పబ్లిష్ చేశాను. సో వన్స్ ఐ పబ్లిష్ దట్ రిపోర్ట్, ఐఎమ్ పబ్లిషింగ్ దట్ రిపోర్ట్ ఇంటూ పవర్ బిఐ సర్వీసెస్. లెట్స్ సే whenever I'm publishing this report into Power BI services, it is having relationship to Power BI services and Power BI desktop. Once I have published that report on Power BI services, this రిలేషన్షిప్ విల్ కాన్. తర్వాత ఒక్కసారి పబ్లిష్ చేసేసినాను అంటే ఆ రెండింటికి రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండదు. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ కు పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ కు ఒక్కసారి పబ్లిష్ చేసేసినానంటే రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండదు. సో నౌ వాట్ ఎవర్ ద డేటా ఈజ్ అప్డేటింగ్ ఆన్ డేటాబేస్, దట్ డేటా వీ నీడ్ టు రిపోర్ట్, రైట్? మనకి డేటాబేస్ లో ఏ డేటా అప్డేట్ అవుతుందో ఆ డేటా అనేది మనకు రిపోర్ట్ లో అనేది డైలీ బేసిస్ అప్డేట్ అయ్యి చూపించాలనా లేదా అండి? అవునా కాదా? అవునవును. ఓకే, ఎవ్రీడే రిఫ్రెష్ అవ్వాలి. ఎవ్రీడే రిఫ్రెష్ అయ్యి డేటాబేస్ లో ఏదైతే అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో ఆ డేటాబేస్ లో అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు రిపోర్ట్ లో చూపించాలి. అవునా? సో ఆ డేటాబేస్ అప్పుడు మనకు డేటాబేస్ లో అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలి అంటే ఈ డేటాబేస్ కు మనకు ఈ రిపోర్ట్ సర్వర్ కు పవర్ బిఐ సర్వీసెస్ కు కనెక్షన్ అనేది ఉండాలనా?
it need to have connection Power BI data, this database to Power BI services, right? Okay, so ఆ కనెక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే దానికోసమే మనం యూజ్ చేసేది ఏంటంటే పవర్ బిఐ పవర్ బిఐ data gateway. Data gateway is a bridge between on-premises database to cloud environment. On-premises database means which we can maintain that databases. We can call it as on-premises databases. ఇక్కడ SQL server, Oracle, Excel ఇవన్నీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసి మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటాబేసెస్ అంటాము. ఈ ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటాబేసెస్ కి క్లౌడ్ సర్వీసెస్ అనేది క్లౌడ్ అనేది ఎవరి కంట్రోల్లో ఉంటుంది? మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఈ క్లౌడ్ సిస్టమ్ కి ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటాబేస్ కి కనెక్షన్ ని ఏమంటాము అంటే డేటా గేట్వే అంటాము. లెట్స్ సే వన్స్ మీరు డేటా గేట్వే బిల్డ్ చేసిన తర్వాత షెడ్యూల్ చేశారు అంటే it will automatically update that information. It will automatically based on the scheduling, it's a daily basis, it will update that information on PBIX file. మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కనెక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే దానికోసమే మనకు డేటా గేట్వేస్ అనేది రిక్వైర్డ్. డేటా గేట్వేస్ ఒక్కసారి మీరు ఇన్స్టాలేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసినారు అంటే దెన్ as per schedule it will update that information on PBIX file, a.pbix file. Let's say whatever the information is available on database as per schedule, it will update that a.pbix file. Let's say any doubt up to now? Yes, Shiva, just a moment. ఇప్పుడు మనము పవర్ బిఐ లో జస్ట్ ఐ విల్ కమ్ డౌన్ టు తెలుగు. ఓకే, పవర్ బిఐ లో మనము జస్ట్ మోడలింగ్ చేసాము. ఏ కాలమ్స్ కావాలా, ఏవేవి కావాలా అని చెప్పి మోడలింగ్ చేసాము. ద డేటాబేస్ దేర్ మైట్ బి 10 కాలమ్స్, బట్ యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ దే వాంట్ టు, వాళ్ళు కావాల్సింది 4 కాలమ్స్ మాత్రమే కావాలా. సో దట్ మనం ఏం చేసాము, ఇక్కడ తీసుకొని పవర్ బిఐ డెవలప్ చేసేటప్పుడు, రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు 4 కాలమ్స్ మాత్రమే ఇచ్చి దాన్ని మనం క్లౌడ్ లైక్ పబ్లిష్ చేసాం, సర్వీస్ పెట్టేసాం. Now what we are going to do is data gateway, దానికి అనుకూలంగా మనము డేటా గేట్వే డెవలప్ చేస్తున్నాం చేయాలి. అంటే అప్పుడు డైరెక్ట్ దేని బేస్ చేసుకొని మనము డేటా గేట్వే డెవలప్ చేస్తాం? జస్ట్ ఆన్ ద BBX ఫైల్ మీద చేస్తామా? అంటే ఎక్స్ ఫైల్ లో ఉండే డేటా సోర్స్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. డేటా సోర్స్ మీద. సపోజ్ టుమారో ద కస్టమర్ వాంట్స్ టు, ఇంకెప్పుడైనా అంటే ఐ మీన్ 3 or 4 months కానీ 1 year తర్వాత కానీ కస్టమర్ ఏమంటాడు అంటే నాకు ఇంకా 2 ఫీల్డ్స్ కావాలా అంటాడు. అగైన్ వీ నీడ్ టు గో టు పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, దేర్ వీ కెన్ డెవలప్ దేర్ వీ కెన్ యాడ్ ద 2 కాలమ్స్ అండ్ పబ్లిష్ ఇన్ టు ద, ఇక్కడ బిఐ సర్వీస్ లకి క్లౌడ్ లైక్ పబ్లిష్ చేస్తామా, లేకపోతే ఇక్కడ క్లౌడ్ లో ఉండే సర్వీస్ నే మనము అప్డేట్ చేసుకోవచ్చా? లెట్స్ సే మనకు 2 థింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. లెట్స్ సే 1 అప్రోచ్ వచ్చేసి, 2 అప్రోచెస్ మనకు పాసిబుల్. మీరు చెప్పిన 2 అప్రోచెస్ కూడా మనకు పాసిబుల్ అన్నమాట. లెట్స్ సే ఫస్ట్ అప్రోచ్ వచ్చేసి, మీరు ఫస్ట్ అప్రోచ్ చేస్తే ఏంటంటే మీ డౌట్ కి, లెట్స్ సే మనం ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ అనేది పబ్లిష్ లో, లెట్స్ సే a.pbix ఫైల్ అనేది ఉంది కదా, ఈ a.pbix ఫైల్ అనేది 2 కాలమ్స్ నాకు కావాలి, ఎక్స్ట్రా 2 కాలమ్స్ కావాలి అంటున్నాడు. ఓకే, నౌ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఈ a.pbix ఫైల్ అనేది సర్వీసెస్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని డెస్క్టాప్ లో మీకు ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ ఉంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి, ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే 2 కాలమ్స్ కావాలంటే 2 కాలమ్స్ యాడ్ చేసి దెన్ అగైన్ వీ కెన్ పబ్లిష్. దిస్ ఈస్ వన్ అప్రోచ్. Another thing is that in Power BI services is also we can able to implement that reports. We can able to change that modifications anamata. Let's say in services also we can able to change. Direct ga ikkadane oka report anedi modify cheyochu. Let's say మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినారంటే this is I'm going to open Power BI services platform. Let's say abstract Power BI services. This is the Power BI platform, services platform.
let's see. This is Power BI services platform. Let's say here, if you observe, let's say few of the people has inserted few of the reports. Let's see, we can take any one of the report. Let's say this is one of the report, and this is the one of the data set. Let's say for this data set, if you want to add columns, then you need to go database. You need to go to Power BI desktop, then you need to add. Data set is nothing but whatever the tables is having on the table, that it will generate. మీరు ఆ టేబుల్లో ఏదన్నా యాడ్ చేయాలి అనుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళి చేంజ్ చేయాలి. RLS మీరు పవర్ BI సర్వీస్ వేసుకొని రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ టేబుల్స్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నా అన్ని టేబుల్స్ మీకు ఇక్కడనే వస్తాయి. చూడండి, ఇక్కడ మీకు అన్ని టేబుల్స్ విజిబుల్ అవుతున్నాయా? ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ ఆప్షన్ లో. You are right. At the time of design time, we will get all the columns which we have imported. మనం ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేస్తామో ఆ కాలమ్స్ అన్ని డిజైన్ టైం లో వచ్చేస్తాయి. ఒకవేళ మనకి ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ కావాలి అనుకుంటే మనం డెస్క్టాప్ కి వెళ్ళి మాడిఫై చేసుకోవాలా. ఈ విజువలైజేషన్ లో ఏదైనా మాడిఫికేషన్ ఉంది అంటే సర్వీసెస్ లోనే మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. కాలమ్స్ లో ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే డెస్క్టాప్ లోకి లోడ్ చేసుకొని డెస్క్టాప్ లోనే చేంజ్ చేయాలి. క్లియర్? కాలమ్స్ మాడిఫికేషన్ కావాలి అనుకుంటే ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ యాడ్ చేయాలి డేటా సెట్ కు అనుకుంటే పవర్ BI డెస్క్టాప్ లోకి లోడ్ చేసుకొని పవర్ BI డెస్క్టాప్ లోనే నువ్వు మాడిఫికేషన్ చేసి అగైన్ అప్లోడ్ చేయాలి. అదే మనకు విజువలైజేషన్ పరంగా మాడిఫికేషన్ కావాలి అనుకో, విజువలైజేషన్ పరంగా మాడిఫికేషన్ కావాలి అంటే మనము సర్వీసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ మనం మాడిఫై చేస్తాము. ఇప్పుడు క్లౌడ్ లేక్ మనం పబ్లిష్ చేస్తాం కదా, అక్కడ ఏమన్నా వర్షనింగ్ మెయింటైన్ చేస్తుందా లేదా జస్ట్ ఏమంటే ఫస్ట్ మనం పబ్లిష్ చేసాము ఆల్వేస్ వన్ కాపీ షుడ్ బి దేర్ ఆర్ we can maintain the multiple copies for the same వర్షనింగ్ అనేది మనం డెస్క్టాప్ లో మనం సెపరేట్ గా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓన్లీ వన్ కాపీనే ఉంటుంది సర్వీసెస్ లో. ఓకే, yes. వర్షనింగ్ అనేది మనం సెపరేట్ ఫోల్డర్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. వర్షనింగ్ విల్ బి ఓన్లీ అవైలబుల్ సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్, సింగిల్ అప్లికేషన్. సర్వీసెస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ సింగిల్ థింగ్. లెట్స్ సే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారంటే రిపోర్ట్, ఇది రిపోర్ట్ కదా, చూడండి ఈ రిపోర్ట్ ను క్లిక్ చేస్తున్నా. లెట్స్ సే ఇక్కడ ఎడిట్ అని క్లిక్ చేశానంటే ఇక్కడనే మీకు విజువలైజేషన్ పరంగా ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎడిట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే సేమ్ థింగ్ వచ్చేస్తుంది. అదే మన కాలమ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే డెస్క్టాప్ లకి ఖచ్చితంగా డెస్క్టాప్ లకి డౌన్లోడ్ చేసుకొని డేటా సెట్ కి యాడ్ చేసుకొని చేయాలి. ఇది కైండ్ ఆఫ్ ఇది మనకు అప్గ్రేడ్ వర్క్ వస్తుంది కదా, అప్గ్రేడ్ వర్క్ అదే అండి. someone is asking something. Okay, carry on. హలో, యా సార్ మీరు మోడిఫికేషన్ అన్నారు కదా, పవర్ BI లో రిపోర్టింగ్ టూల్స్ లోనే కదా సెర్చ్ చేసేది? మాడిఫికేషన్ అంటే లైక్ డేటా విజువలైజేషన్ లో ఇప్పుడు 2 విజువల్స్ క్రియేట్ చేసినామండి. ఒకటి పై చార్ట్ క్రియేట్ చేసినాను, ఇంకోటి వచ్చేసి బార్ చార్ట్ క్రియేట్ చేసినాను. అట్లా కాకుండా ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక విజువల్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా విజువల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. ఓకే సార్. అప్పుడు ఇంకొక విజువల్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాను అంటే అక్కడనే డేటా సెట్ అనేది ఆల్రెడీ నాకు టేబుల్స్ అన్ని ఇక్కడనే పవర్ BI సర్వీసెస్ లోనే అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి జస్ట్ సింపుల్ గా చేంజ్ చేసేస్తాను. అదే కానీ నాకు టేబుల్లోనే మాడిఫికేషన్ చేయాలి. టేబుల్లో 10 ఇప్పుడు ఆనంద్ అన్న అడిగినట్టు లెట్స్ సే టేబుల్లో 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 10 కాలమ్స్ ఉన్నాయి, నాకు 12 యాక్చువల్ గా పవర్ BI లైక్ లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 4 కాలమ్స్ రిమూవ్ చేసేసిన. ఓకే, 4 కాలమ్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్ అగైన్ ఐ వాంట్ 2 more columns which I have removed. నేను రిమూవ్ చేసిన దాంట్లో నాకు మళ్ళీ 2 కాలమ్స్ కావాలి. అప్పుడు నేను సర్వీసెస్ లో చేస్తానంటే సర్వీసెస్ లో పాసిబుల్ కాదు. డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎగ్జిస్టింగ్ దాంట్లో చేంజ్ చేసుకొని మళ్ళీ పబ్లిష్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? ఓకే సార్. అది ఆ యాక్టివిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సార్ ఇక్కడ టేబుల్స్ ఎక్స్ట్రా కావాలి అంటే డౌన్లోడ్ చేసుకొని
ఎడిట్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా పబ్లిష్ చేయొచ్చా సార్ క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి? డైరెక్ట్ గా పబ్లిష్ చేయడమే అమ్మా. మనం ఒక్కసారి డెవలప్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అనిపిస్తే పబ్లిష్ అంతే. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆ సార్ చెప్పారు కదా, ఏమంటే ఎక్స్ట్రా కాలమ్స్ కావాలా అన్నప్పుడు మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు ఎన్ని కాలమ్స్ కావాలంటే అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోని అన్నారు కదా, ఇంక్లూడ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లకి పబ్లిష్ చేయొచ్చు. అంతే అండి. ఓకే, ఓకేనా? సో ఇక్కడికి అన్ని బ్యాచ్లకు ఇక్కడి వరకు క్లాస్ జరిగింది. మీరు ఎవరన్నా 1 or 2 ఇంకా నాకు మ్యాండేటరీ మార్నింగ్ బ్యాచ్ కావాలి అంటే మార్నింగ్ బ్యాచ్ లో యాడ్ చేస్తానండి. ఎవరికైనా 1 or 2 గైస్, అందరికీ లేదు, 1 or 2 గైస్ నాకు ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ బ్యాచ్ నాకు టైం అడ్జస్ట్ కాదు అనుకుంటే మార్నింగ్ బ్యాచ్. మార్నింగ్ ఎన్ని గంటలు సార్? 8:15 to 9:30. ఇక్కడి వరకు మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఉన్నాం సార్. వెయిట్ మార్నింగ్ బ్యాచ్ కు ఇక్కడ వరకే క్లాస్ జరిగింది. 6:30 బ్యాచ్ కు ఇక్కడికే క్లాస్ జరిగింది. ఈవినింగ్ బ్యాచ్ కు ఇక్కడికే క్లాస్ జరిగింది. ఇప్పుడు అంటే ఈవినింగ్ నైట్ 8 o'clock బ్యాచ్ కు ఇక్కడికే క్లాస్ జరిగింది. ఇంకా మీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అన్న, యూ కెన్ డ్రాప్ అప్ ఆనంద్ అన్న, మీరు మీటింగ్ కంటిన్యూ అవ్వండి అన్న. ఇంకా క్లాస్ ఇక్కడ స్టాప్ చేసేస్తున్నా. నాకు అర్థం కాలేదండి, మీరు నాకు గురించి చెప్తున్నారా? మీరు డ్రాప్ అవ్వచ్చు అన్న. ఓకే, సి గైస్, ఇది పవర్ యాప్స్ అనేది మనం ఈ బ్యాచ్ తో స్టార్ట్ చేస్తాము. ఇది మనకు యాక్చువల్ గా ఇంతవరకు ఏ బ్యాచ్ కు చెప్పలేదు. ఓకే, ఈ బ్యాచ్ లో కూడా పవర్ యాప్స్ అనేది ప్రాక్టికల్ గా చెప్పడం కుదరదు. ఈ బ్యాచ్ లో కూడా పవర్ యాప్స్ అనేది ఓన్లీ థియరిటికల్ గానే చెప్తాము. పవర్ యాప్స్ అనేది లైసెన్స్డ్ థింగ్. మనకు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీకు డిస్కస్ చేయరు, ఇక్కడ కూడా డిస్కస్ చెయ్యను. ఓకే అన్న, ఇంకొకటి ఉంది కదా, రిపోర్ట్ బిల్డర్ ఉంది. పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ బిల్డర్, అది కావాలంటే 1 or 2 క్లాసెస్ చెప్పన్నా చెప్తానమ్మా. బట్ ఇది కావాలంటే మనం యాక్సెస్ చెయ్యొచ్చు. బట్ ఇది అనేది పెయిడ్ థింగ్, దీన్ని మనం చెప్పలేము. అంటే థియరిటికల్ గా కూడా చెప్పలేరా? జస్ట్ థియరిటికల్ గా ఓన్లీ అది ఒకటి 1 or 2 క్లాసెస్ చెప్తాం. ఇది కావాలంటే మనం చెప్పాలి. ఓకే, let's see report builder అనేది it's a similar to complete SSRS. ఇది పవర్ యాప్స్ అనేది is a different component. ఇది మనం కోర్స్ లో డిస్కస్ చెయ్యము, ఓన్లీ థియరిటికల్ గా చెప్తాను. ఈ బ్యాచ్ నుంచి ఇంతవరకు థియరిటికల్ గా కూడా చెప్పలేదు. ఓకే, ఈ బ్యాచ్ లో మార్నింగ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేస్తే థియరిటికల్ గా చెప్పండి సార్ రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఓకే వి విల్ స్టార్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు నాకు డ్రాప్ అమ్ముంటున్నారు కదా, నేను 8 ఈ బ్యాచ్ లో కంటిన్యూ అవుతాను. ఈ బ్యాచ్ లో కంటిన్యూ అవ్వండి అంటే ఇక్కడికి క్లాస్ ఎట్ చేస్తున్నాను అంటే. ఓకే, నాకు ఇంకో డౌట్ వచ్చింది మీరు డిస్కస్ చేస్తుంటే ఇక్కడ. చెప్పండి. ఇక్కడ పవర్ బిల్డర్ అంటున్నారు కదా, SSRS, SQL సర్వర్ రిపోర్టింగ్ సర్వర్ రైట్, సర్వీసెస్. మీరు ఇంతకుముందు ఇంకొకటి చెప్పారు, రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్, ఆన్ ప్రెమిసెస్ సర్వీస్ అని. దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? SSIS కాంపోనెంట్ లో చెప్పుకోవచ్చు సర్వర్ అని చెప్పారు కదా. ఒక నిమిషం అండి, సరే కుడ్ యూ ప్లీజ్ రిపీట్ అగైన్ అన్న. ఇప్పుడు పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ బిల్డర్ అన్నారు, ఇక్కడ SSRS అన్నారు. SSRS ఇస్ SQL రిపోర్టింగ్ సర్వీస్ కదా, SQL సర్వీస్. అదే విధంగా ఇస్ ఆన్ ప్రెమిసెస్, ఇది కూడా ఆన్ ప్రెమిసెస్. మీరు ఇంకోటి పైన ఒకటి చెప్పారు మీరు ఇక్కడ కాంపోనెంట్స్ లో, సర్వీసెస్ నాట్ సర్వీసెస్. సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ సారీ, రిపోర్ట్ సర్వర్. రిపోర్ట్ సర్వర్, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ పవర్ బిల్డర్ రిపోర్ట్ సర్వర్ డిఫరెంట్ ఏమొస్తుంది? పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ సర్వర్ అనేది ఇది వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ అన్న. ఓకే, మనం ఎండ్ యూజర్ యాక్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఇది ఏంటంటే పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ బిల్డర్ ఏంటంటే మనము ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేశాను, పవర్ బిఐ లో ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ డెవలప్ చేసినాను. ఓకే, ఈ రిపోర్ట్ అనేది వాడికి పేజ్ రైటర్ రిపోర్ట్స్ కావాలి.
పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్స్ కావాలి. పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్స్ అనేది మనం ఇక్కడ పైన మీకు చెప్పిన దాంట్లో దేంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్స్ కావాలి అంటే యూ నీడ్ టు గో విత్ పవర్ బిఐ రిపోర్ట్ బిల్డర్. పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్స్ ఏంటి అంటే ఇంకా దాని గురించి మళ్ళీ మనం డీటెయిల్ గా చెప్తాం. ఓకే ఓకే, లేదు మనం అది లేట్ గా మాట్లాడుతున్నాం. జస్ట్ ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా అని నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్స్ ఒకటే. దీని పర్పస్ ఏంటంటే రిపోర్ట్ బిల్డర్ ని వచ్చేసి పేజ్ రేటెడ్ రిపోర్ట్స్ బిల్డర్స్ మాత్రమే చేయగలుగుతాం. ఇది అయినా ఓన్లీ 10% ఆఫ్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి. ఏదైనా కూడా 10% ఆఫ్ కంపెనీస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. ఇంతవరకు ఏ బ్యాచ్ లో కూడా మనం సిలబస్ లో ఈ 2 కాంపోనెంట్స్ డిస్కస్ చేయలేదు. ఓన్లీ ఈ సిలబస్ మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫ్రమ్ దిస్ బ్యాచ్ ఇఫ్ పాసిబుల్, ఇప్పుడు కూడా 100% అని చెప్పాను, ఇఫ్ పాసిబుల్ వి విల్ డిస్కస్ దిస్. మన కోర్స్ అనేది 2 months కు అయిపోతుంది అనే ప్లానింగ్ ఉంటే డిస్కస్ చేస్తాం. లేదు అంటే ఈ 2 డిస్కస్ చేయమండి. స్మాల్ డౌట్ అన్న, ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా చేస్తాము అని చెప్పడం లేదు. ఓకే, ఈ 2 మటుకు ఇట్స్ ఆప్షనల్ థింగ్స్. 10% ఆఫ్ కంపెనీస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాయి. That's it. స్మాల్ డౌట్ అన్న. జస్ట్ టుడే జాయిన్ విత్ మిగతా వాళ్ళు అంతా మ్యూట్ లోకి వెళ్ళండి అండి. డౌట్ అడిగే వాళ్ళు ఒక్కరు ఉంటే చాలు కదా. అన్న, ఐఎమ్ రాజా అన్న. యా రాజా. Just today I joined with you now. Okay. Okay. So far, what happened about Power BI, I don't know exactly. But today, only 2 classes is happened. Okay. One class we have completely explained the related to what is real-time process, and the second class we have explained in this session itself 2 components. Okay. But whatever happened today, right now, I exactly I am not catch with you. So okay. That's why I am struggling with you. What's going on? ఇది ముందు చెప్పిన క్లాసెస్ కి సంబంధం ఉండదండి. ముందు చెప్పిన క్లాసెస్ కి ఇది ఒక్కటే సంబంధం. ఓకే. ఇది కొత్తది, ఈ రోజు వాళ్ళందరికైనా కొత్తదే ఇది. ఒకసారి కాకపోతే ఏంటంటే ముందు చెప్పిండేది ఒక రవ్వ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే. జస్ట్ ఓవర్ లుక్ అనేది కొంచెం క్లారిటీ వస్తుందన్న. ఇప్పుడు వాట్ సర్వీస్ అంటే బెటర్ టు గో విత్ రికార్డింగ్ సెషన్స్. రికార్డింగ్ సెషన్. ఓకే. ఓకేనా? ఓకే అన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా సిలబస్ మీరు చెప్తారు కదా ఇప్పుడు? ఇప్పుడు ఇంకా క్లోజ్ చేస్తున్నానండి. ఎవరైతే మార్నింగ్ ఇంట్రెస్ట్ మూవ్ అవుతారో వాళ్ళు మూవ్ చేసేసి క్లోజ్ చేస్తాను. రేపు నుంచి కంటిన్యూస్ క్లాస్ అనేది 1 hour 20 minutes జరుగుతుంది. రేపు నుంచి అయితే ఈ రోజుకి అయితే క్లోజింగ్ చేస్తున్నా. మార్నింగ్ సెషన్ 6:30కి ఏదైనా బ్యాచ్ ఉందా సార్? లేదండి. డైరెక్ట్ 8 కన్నా 8:15 to 9:30. 8:15 to 9:30. I am comfortable at 8 PM. No, okay, fine. Okay. 8:15 అయితే no problem. Let's say who are 8:15 you can drop off. We are closing this session today. Who are thinking to move morning 8:15 batch, let's say wait. Let's say or else you can drop off. Okay. Is there any one vacant నా కోసం ఏమైనా ఒకటి ఉందానా 8:15కి మార్నింగ్? బ్యాకప్ క్లాస్ ఏం లేదండి, అందరికి ఒకటే క్లాసే. ఓకే. అందరికి ఇప్పుడు ఎక్కడ టాపిక్ అయితే చెప్తున్నానో అందరికి ఒకే టాపిక్ లో రన్నింగ్ లో ఉంది. 8:15 to 9:30. Okay guys, we'll meet up tomorrow. Okay. I thought no one is thinking to move morning batch, so we will be done tomorrow only. No, I am interested. Hello sir. Yeah. Hello. Yeah. Sir, sir, నా పేరు రాజు సార్. రాజు మార్నింగ్ షిఫ్ట్. yes అన్నా, I am also అన్నా. మీరు ఇప్పుడు 3 నేమ్స్ మార్చారండి. రాజు వలి సార్. నాగాపురం వెంకటరాజు. రాజు
రాజు చెప్పండి వేదాంశ్. నెంబర్ అండి, మొబైల్ నెంబర్ అండి, మొబైల్ 9912 సారీ 99. Guys, remaining people please go on mute. Raju number please. Raju number please. Guys who are interested to morning batch please ping me. ఇక్కడ కాన్పర్లే కానీ ఆ నెంబర్ అందరి దగ్గర ఉంది. సార్ 99124 పింగ్ చేయండి అండి గ్రూప్ లో, నాకు క్లాస్ లో ఆ గ్రూప్ లో పింగ్ చేయండి. హలో 99124 సార్ గ్రూప్ లో పిన్ చేస్తాం. గ్రూప్ లో పింగ్ చేయండి అండి. హలో సార్. హలో సార్. సార్ 6:30కి షిఫ్ట్ చేస్తా అని చెప్పారు కదా సార్. హలో మిమ్మల్ని షిఫ్ట్ చేస్తానండి, వాళ్ళని కాకుండా. ఇప్పుడు షిఫ్ట్ అయిన ఎవరైతే 6:30 బ్యాచ్ కు నేమ్స్ ఇచ్చింటారో వాళ్ళు రేపు మార్నింగ్, రేపు ఈవినింగ్ 6:30 బ్యాచ్ కు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, కంటిన్యూ అవ్వచ్చు సార్. రేపు నుంచి 6:30 బ్యాచ్ కు, ఈ బ్యాచ్ లో మిమ్మల్ని రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకే సార్. అదే అండి. భయ్యా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి 99124 హలో ఓకే హలో ఓకే అండి. హలో ఓకే అండి రాజు. భయ్యా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి. చేసుకున్నాను సార్ 99 చేసుకున్నానండి. ఓకే 99124 ఓకే అండి.